Okay, so that's where we were yesterday. We were studying the different parts of the respiratory passageway. So we were done with the muscular wall of the bronchi and bronchioles and its control, and functions of respiratory passageway we will talk about as well. We have done those. Okay, so what we were just give me a moment. Okay, so resistance to airflow in the bronchial tree. We were talking about that there are different portions of the passageway. First, we have the main trachea, then we have the bronchi, then we have the bronchioles, then we have the terminal bronchioles, then we have alveoli. So, what I told you yesterday was that we have got 22 divisions of after the trachea before we reach the alveoli, right? So, out of these 22 divisions, I told you the 15 are the ones where no gas exchange takes place, and the last seven are the ones where we do have the gaseous exchange, right? Okay, that was the summary from yesterday. So, and I told you that in the trachea, in the main trachea, and then the larger bronchi, right? We have more cartilage and less smooth muscle. But as we go down the passage, we have less cartilage and more smooth muscle. I gave you an exception to that, and the exception was the respiratory bronchiole, where we do have very little smooth muscle, right? The respiratory bronchioles were an exception to that, right? Okay, so so resistance to airflow, that's from where we will start today. Resistance to airflow in the bronchial tree. Now, normally less than 1 centimeter of water pressure gradient, that is the 1 centimeter of water pressure gradient from the alveoli to the atmosphere is sufficient to cause enough airflow for quiet breathing. For quiet breathing, such a small pressure gradient is enough, right, for the transfer of air from the atmosphere into the alveoli, right? Now, the maximum resistance to airflow occurs in the larger bronchi and not in the smaller or terminal bronchioles. The reason for that is that the high resistance in larger bronchioles or bronchi is due to the fact that they are few in number as compared to or in comparison to a huge number that is 65,000 parallel terminal bronchioles. So terminal bronchioles might be smaller in size, but they are so numerous that they offer much less resistance as compared to the larger bronchi or the bronchioles, as they are very few in number, right? Okay. Now, so each of these terminal bronchioles, which as I've told you before, that they are 65,000 in number, and they are parallel. So only a very small amount of air must pass through them, right? While on the other hand, through the bronchioles or the bronchi, they are they have the larger diameter, but they are so few in number that their overall diameter must be quite low as compared to the total diameter of the terminal bronchioles. So that is why they offer more resistance to the airflow as compared to the terminal bronchioles. Okay. Okay, now, but in some disease conditions, the smaller bronchioles play a far greater role in determining airflow resistance because of their small size and because they are easily occluded by the muscle contraction in their walls and edema occurring in the walls. And the third one is the mucus collecting in the lumens of the bronchioles. Right now, these terminal bronchioles, their problem is that they are very small in size. So, if any one of these three problems arises. Uh, Eamon, I don't think that this is the case because yesterday, uh,
was the same problem was occurring, and I confirmed it with the IT person. I can do that again, because if he is clear with my voice, then everybody should be. If there is a problem, then there is a problem on your part, right? Maybe your internet connection is not good enough, or there is some problem in your connection. So I'm sorry for that. Okay, so uh, as the terminal bronchioles, they have got a very small diameter, so they are easy to occlude. Otherwise, if they are not occluded, they will not offer much resistance. The main offer will come from the larger bronchi and the larger bronchioles. But the terminal bronchioles, as they are 65,000 in number and they are very small in diameter, so if any one of these three occurrences happen to those, that is, the muscle contraction in their walls occur, or the edema occurs in the wall, in their walls, or the mucus collects in the lumens of these bronchioles, so there would be a clear cut obstruction, and that will resist the airflow big time, right? So if in normal conditions, they are not offering any resistance, very little resistance. But in disease conditions, where all these three things or one of these three things can happen, they will offer much more resistance. Okay? Okay, so we move on. Now, nervous and local control of the bronchial musculature, sympathetic dilation of the bronchioles. So when we talk about the nervous and local control of the bronchial musculature, it means that the not the cartilage, right? The cartilage in the bronchiole, in the bronchi or the bronchioles, it is not that important. It is the smooth muscle that would be acted upon by the nervous and local factors, right? So our concentration would be on the smooth muscle area, not on the cartilage, right? Now, the sympathetic nerve fibers directly supplying the bronchioles are very few, right? Now, but at the same time, having said that, bronchial tree is exposed to norepinephrine and epinephrine released from the adrenal medulla gland, right? From there, from the adrenal glands, from their medulla are released the norepinephrine and epinephrine. Now, out of these, the epinephrine has got more profound effect to cause the bronchodilation. Now, remember, please clarify it then and right now. There is a huge difference between a bronchodilator and a vasodilator. There is a huge difference between a bronchoconstrictor and a vasoconstrictor. When we say bronchoconstriction or or bronchodilation, we are talking about the bronchi. We are talking about the respiratory passage. When we talk about vasodilation and vasoconstriction, we are talking about the blood vessels, right? So please, I know that certain students, they do intermingle them and they try to use it interchangeably, which is not good, which is not correct, right? Okay. So norepinephrine to a lesser extent and epinephrine to a greater extent, right? Because epinephrine has got a greater stimulation for beta adrenergic receptors. They cause dilation of the bronchial tree. Okay. Now, I would reiterate this thing again, that this sympathetic uh, neurotransmitters, that is epinephrine and norepinephrine, when they are not acting directly on these muscle fibers, on the muscle fibers of the bronchial tree. Why? Because they are not supplied. The sympathetic supply, direct sympathetic supply is not much to the bronchial tree, right? Rather, it comes from the released epinephrine and norepinephrine in response to a sympathetic stimulus, right? In response to a sympathetic stimulus, they are released from the epinephrine and norepinephrine. They are released from the adrenal glands, from their medulla, and they then act on
on these smooth muscles, right? And epinephrine is more efficient, it's more potent because of its greater stimulation of beta adrenergic receptors. And these are the receptors which would cause bronchodilation, right? Okay, so this is the nervous effect. Now, this is what that was the sympathetic effect. Now, the parasympathetic effect. Parasympathetic causes constriction of the bronchioles. Sympathetic caused the sympathetic caused what? Dilation, and parasympathetic is causing constriction. This is opposite to what is happening in the vessels. In the vessels, sympathetic is causing constriction, and parasympathetic is causing dilation. But when we talk about the respiratory passage, we talk about the bronchioles, then the parasympathetics cause constriction and the sympathetic causes the dilation, right? Now, so parasympathetic nerve fibers from the vagus nerve penetrate the lung parenchyma. Now, the parasympathetic nerve fibers, we all know that they release acetylcholine. Okay, so the parasympathetic fibers, wherever they would release acetylcholine, right? So, and they would cause constriction of the bronchioles. Now, if somebody is already asthmatic, right? If asthma is already causing some bronchiolar constriction, then this superimposed parasympathetic nervous stimulation often worsens the condition. It can really put the person in a very bad state or in a very bad condition, right? If asthma is already there, if the asthma is already active, it is causing vasoconstriction already, and on top of that, there is superimposed parasympathetic nervous stimulation. So what will happen that the vasoconstriction will be of extreme extent, and it will pose a huge problem for the patient. Not only for the patient, even for the doctor who is trying to manage it. Now, atropine that blocks the effects of acetylcholine can relax the respiratory passages, right? Atropine is a drug, and it has got its effects that it blocks the effects of acetylcholine. It nullifies the effects of acetylcholine. So it can relax the respiratory passages. So parasympathetic nerves are also activated by reflexes which begin with irritation of the epithelial membrane of the respiratory passages. So parasympathetic nerves, they are also activated and they release acetylcholine if there is some irritation of the epithelial membranes of the respiratory passage. Now, these reflexes are initiated by noxious gases, dust, cigarette smoke, or bronchial infection, right? So these are some of the triggering factors. So these factors can trigger the parasympathetic response. And what are these? Noxious gases, dust, cigarette smoke, or bronchial infection. These are the factors which can trigger the parasympathetic response. So what they will cause? They will cause bronchiolar constriction, and that bronchiolar constriction can be detrimental if it is too much. If it has gone too much overboard, it can be detrimental, right? Another thing which can cause the bronchiolar constrictor reflex is due to the occlusion of the small pulmonary arteries by a microemboli. If a microemboli, it blocks a small pulmonary artery, that can also cause a bronchiolar constrictor reflex, right? So there are many ways through which the bronchoconstriction can occur, right? But these are the nervous ways, right? Reflexes. Now we'll come to the local secretory factors, which cause bronchiolar constriction. Slow reactive substance of anaphylaxis and histamine. If you remember your chapter of immunity, right, from blood, so you know that we have a slow reacting substance of anaphylaxis and we have histamine. Now, these are released in the lung tissues by mast cells during allergic reactions, especially in response to pollens in the air, right? Now, they play
key roles in causing the airway obstruction that occurs in allergic asthma, right? And which substance is more efficient in that? It is the slow reactive substance of anaphylaxis. Now, smoke, dust, sulfur oxide, and some of the acidic elements in smog can cause direct local obstructive construction of the airways. So, this smoke, dust, chemical irritants, they can they can act in two ways. One, we just read in two slides back, we read that they can accentuate or they can start the parasympathetic response, which would cause the vasoconstriction. And they can do it directly as a local stimulator, right? The smoke, dust, sulfur oxide, that is a chemical stimulant, and some of the acidic elements, again, the chemical stimulants in the smog, they can cause direct local obstructive construction of the airways, right? So these are the substances which can cause the local vasoconstriction, local bronchoconstriction of the airways, right? Okay. Now, now we come to the mucus. From where it is produced, what are its functions, right? In the respiratory passage. Now, mucus keeps the respiratory. What is mucus, by the way? Can somebody tell me what is mucus? It's a sticky substance, thick, sticky substance, viscous, thick, sticky substance, right? That is produced in many parts of the human body, and respiratory passage is one of those. Okay. Beta to adrenergic receptors. Of course, beta, Sarah, beta, receptors are the same, right? They are the same. Over there, what did they do over there in coronary arteries? They responded to epinephrine and they caused vasodilation, right? Very good. So you have a good concept of that, right? And these are the same ones. So that is why over here they cause bronchodilation, right? Okay, good. Okay, so mucus is a sticky, viscous substance which is produced by the epithelial cells of many surfaces in the human body. And respiratory passage surface is no exception, it is one of those, right? Now, the major functions of the mucus would be that it keeps the respiratory passage moist, right, by a layer of mucus that coats the entire surface, one thing. And it is secreted by individual mucus goblet cells in the epithelial lining of the passages and small submucosal glands. The other function is that mucus traps small particles out of the inspired air and keeps most of these particles from ever reaching the alveoli. Okay? So it means that it has got two functions, the mucus. One, that it keeps the respiratory passage moist. It does not let it go dry because the dryness of the respiratory passages brings in infections, right? And by keeping it moist, it avoids the infections and also the injuries as well. And the other thing is that it will trap the small particles out of the inspired air and it will keep most of these particles from ever reaching the alveoli. Because if they will reach alveoli, they will cause greater damage over there. Okay? Now, removal of the mucus. Mucus, as we have seen, that is produced by the individual goblet cells or it is produced by the submucosal glands, right? Now, how is it removed? Because we said that it traps the particles as well. So it is important that it should be removed continuously or on a regular basis from the respiratory passages, right? Now the surface of the respiratory passage is lined with ciliated epithelium. It's a type of epithelium that you have must learned in histology.
Now, there are 200 cilia on each of these epithelial cells, right? Now, cilia beat continually at a rate of 10 to 20 times per second with the power stroke in the direction in the direction towards the pharynx. It's always in the direction of pharynx. Now, the respiratory passage, it starts from the nose and it goes up till the terminal bronchiole, the alveoli, right? So, what do we actually mean by that? That the power stroke would always be in the direction of pharynx. That means the cilia in the lower part of the respiratory passage would beat upwards so that they can move the mucus towards the pharynx, whereas those in the nose would beat downwards so that they can move the mucus in the direction of pharynx, right? Clear? Okay. So this coat of mucus on the surface of the on the respiratory surface, it moves slowly at a velocity of a few millimeters per minute towards the pharynx. And once it reaches the pharynx, mucus and its entrapped particles are either swallowed or coughed to the exterior, right? In both these cases, we get rid of the accumulating mucus in the respiratory passage and it is expelled either through our GI or through the cough, right? So that is how the mucus is removed. Now, we talked about cough. Cough is a protective reflex. It is a reflex, right? And it protects us against some irritants and foreign materials that might try to enter the body through the respiratory passage, right? So foreign matter or other causes of the irritation initiate the cough reflex. Larynx and carina. Carina is what? What is carina? Can somebody tell me? It's an anatomical structure. Let me warn you. Don't take it otherwise. क्यों बच्चों? What is carina? Which part of the respiratory passage is called carina? Okay, I think we have some answers. Let me have a look at those. Bifurcation of trachea. Very good. Very good. Okay. So larynx and carina are specially sensitive, and the terminal bronchioles and even the alveoli are sensitive to corrosive chemical stimuli, such as sulfur dioxide gas or chlorine gas, right? Now, we have irritant receptors there at these places, and they are responsive to mechanical and chemical irritants, right? Now, afferent impulses for cough reflex, they are from vagus to cuff center in medulla. They are transmitted through vagus nerve to cuff centers in medulla, right? Okay. Now, once they reach medulla, then what are the instructions? Once they reach medulla, then what is the plan of action? The plan of action is that 2.5 liters of air is inspired and the glottis is closed, right? 2.5 liters of air is inspired and the glottis is closed. Vocal cords shut tightly. Abdominal muscles and other expiratory muscles contract. Alveolar pressure rises to plus 100 mmHg. Air explodes out and posterior nares are closed. Posterior nares का function क्या है? Can somebody tell me? Posterior nares कह लो, nares कह लो, इनका function क्या है? What do they do?
क्यों बताओ, पोस्टीरियर नेल्स का फंक्शन क्या है? इतना मुश्किल तो नहीं है। ये जो आपके ड्यूरिंग कफिंग या कोई भी ड्यूरिंग इवन स्नीजिंग या खास तौर से ड्यूरिंग कफिंग, ये जो फूड का या जो कंटेंट्स हैं माउथ के, उनका जो रूट है, ये उसको नोज की तरफ जाने से रोकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कफिंग ये जो आपकी जो एयर का रूट है उसको नोज की तरफ जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये उसको ब्लॉक करते हैं पोस्टीरियर नेल्स से। तो 2.5 लीटर एयर इंस्पायर हुई, ठीक है, ग्लॉटिस क्लोज हो गया, वोकल कॉर्ड्स बड़े टाइटली शट हो गए, एब्डोमिनल मसल्स एंड अदर एक्सपिरेटरी मसल, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से स्फीयरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं बेटे, ये तो पूरे पैसेज का काम है। ये जो आपने लिखा हुआ ना बेटे, वार्म एंड प्योरीफाई द एयर, ये तो हमारे पूरे जो रेस्पिरेटरी पैसेज का म्यूकस है और जो उसमें कुछ वो टर्बिनेट्स हैं, ये उनका काम है। वो भी आगे हम पढ़ेंगे ही। ये तो अभी आगे हमने पढ़ना है आज। ठीक है, इसका जो काम है वो ये बेसिकली कि ये एयर को नेजल साइड पे जाने नहीं देता। ठीक है, जब हम कफ करते हैं तो ये एयर को, ये पोस्टीरियर नेल्स जो हैं ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको, उस रूट को, नेजल रूट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अनलेस के बहुत स्ट्रांग ना हो और वो पोस्टीरियर नेल्स जो हैं वो फेल हो जाएं और कुछ कंटेंट जो है वो एयर का जो है कुछ अमाउंट जो है वो नेजल साइड में भी चली जाए। ठीक है, सो एयर एक्सप्लोडेड, so abdominal muscles and other expiratory muscles contract. Alveolar pressure rises to more than 100 mmHg, which is a very high pressure. Air exploded out and posterior nail closed. Velocity जो है वो इसकी 70 से 100 माइल्स पर आवर तक हो सकती है। जो हम कफ करते हैं, जब हम जो एयर हम एक्सप्लोड करते हैं आउट ऑफ आवर माउथ, वो 70 से 100 माइल्स पर आवर की उसकी वेलोसिटी हो सकती है। और जो इरिटेंट होता है, इट इज थ्रोन आउट। वो जो रेस्पिरेटरी पैसेज में इरिटेंट था उसको हम थ्रो आउट करते हैं। ठीक है, वी गेट रिड ऑफ दैट। ठीक, इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अच्छा, और strong compression of the lungs collapses the bronchi and trachea by causing their non-cartilaginous parts to invaginate inward. जो उसका नॉन कार्टिलेजिनस पार्ट है वो इनवर्ड इन्वेजिनेट करता है और उसकी वजह से वहां पे स्लिट्स बन जाती हैं, ब्रोंकियल और ट्रेकियल स्लिट्स बन जाती हैं। तो जो एक्सप्लोडिंग एयर है वो उसके थ्रू आती है, इन ट्रेकियल और ब्रोंकियल स्लिट्स के थ्रू आती है। और क्योंकि वो स्लिट्स के थ्रू आती है इसलिए उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ के आती है। ठीक है, नोजल इफेक्ट भी आता है ऐसा। ठीक, ठीक है, पीछे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ वो तो हुआ ही है, उसकी वजह से तो एयर की वेलोसिटी बढ़नी ही थी। लेकिन उसके अलावा ये जो स्लिट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं ब्रोंकिया में और ट्रेकिया में, इन स्लिट्स की वजह से एयर जो है वो और ज्यादा नोजल इफेक्ट के साथ और ज्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर आती है। ठीक है, तो ये थी कफ। अब आ जाते हैं स्नीज पे। मिलता जुलता, इट्स quite a similar reflex as the sneeze is, but it involves the nasal passageways instead of the lower respiratory passage. यानी कि इसमें वहां पे कहां से स्टार्ट हुई थी, जो स्टिमुलस था लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजवेज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो नेजल पैसेजवेज से स्टार्ट होता है। इरिटेशन जो है वो अमूमन नेजल पैसेजवेज में होती है। ठीक है, सो इरिटेशन इन नोज मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, एफरेंट इंपल्सेस जो है वो कहाँ जाती हैं, थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व टू स्नीजिंग सेंटर इन द मिडल्ला। वो कहाँ गई थी, टू कफिंग सेंटर इन द मिडल्ला थ्रू वेगस नर्व, कफ में। और स्नीज में एफरेंट इंपल्सेस किसके थ्रू जा रही हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जा रही हैं टू द स्नीजिंग सेंटर इन द मिडल्ला। ठीक है, यूवुला इज डिप्रेस्ड, सो एक्सपेल्ड एयर, द एयर इज एक्सपेल्ड थ्रू नोज एंड माउथ। ठीक है, क्योंकि यूवुलस में डिप्रेस हो जाता है, ग्लॉटिस वगैरह क्योंकि इसमें क्लोज नहीं होते उस तरह से, इसलिए इसमें
जो है वो एयर इज एक्सपेल्ड थ्रू नोज एंड माउथ. ठीक. अच्छा जी, अब हम आगे नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज पे. ये वो फंक्शन है बेटा जो भी आप जिक्र कर रहे थे, एक बच्चा जो बेटी एक जिक्र कर रही. ठीक है, ये है वो. एयर इज वार्म्ड बाय द एक्सटेंसिव सर्फेसेस ऑफ द कॉन्के एंड सेप्टम एंड अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी कि जो हमारी नेजल अंदर जो सरफेस है, ठीक है, जो कॉन्के और सेप्टम की जो सरफेस है वो कितनी है? अबाउट 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट्स अ ह्यूज एरिया. ठीक है, इसका मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड है. फोल्डेड हैं तो इतना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही. ठीक है बेटा. लाइबा, अब ये हैं वो फंक्शंस बेसिकली. ठीक है. नाउ एयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ह्यूमिडिफाइड इवन बिफोर इट पासेस बियॉन्ड द नोज. ये उसका दूसरा फंक्शन है. ठीक है, नोज का ये रेस्पिरेटरी फंक्शन है नोज का. एंड द एयर इज पार्शली फिल्टर्ड, क्योंकि यहाँ म्यूकस यहाँ भी होता है और जो कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं फिल्टर हो जाते हैं. ठीक है, और अगर वो पार्टिकल्स इरिटेशन कॉज करें तो वो स्नीजिंग कॉज करवा देंगे. ठीक है, और स्नीजिंग की वजह से वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से आउट हो जाएंगे, एक्सपेल हो जाएंगे. ठीक है. नाउ दीज फंक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग फंक्शंस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज. क्योंकि हम एयर को कंडीशन कर रहे हैं. ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं हम उसको? एक तो हम उसको मॉइस्ट कर रहे हैं, एक हम उसको वार्म कर रहे हैं, एक हम उसको फिल्टर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें मिलके एयर की एक उसकी कंडीशनिंग को चेंज कर देती हैं. सो दैट इज व्हाई वी कॉल कि ये इसके एयर कंडीशनिंग फंक्शंस है. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर rises to within 1 degree Fahrenheit of body temperature and to within 2 to 3% of full saturation with water vapors before it reaches the trachea. ट्रैकिया तक पहुंचने से पहले ही जो एयर हम इंस्पायर कर रहे होते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के 1 डिग्री फॉरेनहीट की रेंज में आ जाता है. और उसकी जो सैचुरेशन है विद वाटर वेपर्स जो है वो भी 2 to 3% ऑफ फुल सैचुरेशन विद इन 2 to 3%, यानी कि उससे सिर्फ 2 या 3% नीचे रह जाती फुल सैचुरेशन विद वाटर वेपर. यानी कि ट्रेकिया से पहुंचने से पहले पहले ये सारी कंडीशनिंग हो जाती. ठीक है. आगे एक मैंने चीज लिखी हुई है, ट्रेकियोस्टमी एंड इट्स हैजर्ड्स. ट्रेकियोस्टमी क्या होती है, कोई बता सकता है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है ईएनटी का, ईयर नोज थ्रोट का. What is tracheostomy? Removal of trachea. Not exactly removal of trachea. सारे का सारा सर्जिकल, वेरी गुड खदीजा, वेरी गुड. सर्जिकल एक्सीजन ऑफ ट्रेकिया. देखो हम ना ट्रेकिया में एक होल क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना ट्रेकिया से ऊपर ऊपर, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि एयर जो है वो या तो ट्रेकिया तक पहुंच नहीं रही, अगर पहुंच रही है तो बहुत कम पहुंच रही है. ठीक है, तो इसलिए हमें ये ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है. इसका सबसे बड़ा यूज जो है, सबसे बड़ा यूज ट्रेकियोस्टमी का वो है टेटनस के पेशेंट में. ठीक है, टेटनस के पेशेंट में ये करनी पड़ती है क्योंकि उसमें जो उसके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं या उसके जो नेक के मसल्स हैं सारे वो स्पैज में चले जाते हैं और उसका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो क्लोज हो जाता है, एयर आ ही नहीं सकती. इतना स्वीयर स्पैज्म होता है रेस्पिरेटरी मसल्स का कि वो एयर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती. ठीक है, तो दैट इज व्हाई उसमें ये बड़ी यूजफुल है. लेकिन इसकी कुछ हैजर्ड्स हैं ट्रेकियोस्टमी की. इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोसेस. जैसे उसने लिखा बच्चे ने कि सर्जिकल एक्सीजन ऑफ अ पार्ट ऑफ ट्रेकिया, सारे ट्रेकिया के नहीं हम सर्जिकल एक्सीजन कर देते, अ पार्ट ऑफ ट्रेकिया, उसमें एक होल बना देते हैं
ताकि एयर डायरेक्टली वहां से जानी शुरू हो जाए। और इसी में हम इसी को मेंटेन करने के लिए इस होल को हम एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब भी डाल देते हैं, ठीक है, कि जब तक हमें इस होल को मेंटेन करना है हम ये ट्यूब डाल देते हैं। हैजर्ड्स इसकी ये हैं कि एयर में एयर की जो वो कंडीशनिंग इफेक्ट्स थे वो सारे खत्म हो गए। एयर वार्म नहीं हो रही, एयर ह्यूमिडिफाई नहीं हो रही, एयर फिल्टर नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तीनों चीजें नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो आपका ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से आगे जो आपका एयरवे पैसेज है, ठीक है, जो आपका एयरवे है या जो एयर पैसेज है वो ड्राई भी होगा, वो इन्फेक्टेड भी होगा, ठीक है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स भी जाएंगे। जो पार्टिकल्स ऊपर ही रुक जाते, अपर एयरवे पैसेज में ही रुक जाते, अब वो नीचे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी हैजर्ड्स है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ नोज। फिल्ट्रेशन हमने कहा ना कि फिल्ट्रेशन उसका एक फंक्शन है कि ये जो है ना वो पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है, so that they should not reach the alveoli और lower respiratory passage, ठीक है, वहां ना पहुंचे, ऊपर ऊपर ही जो है ना ये एंट्रैप हो जाए, ये जो आ रहे हैं पार्टिकल्स या और कोई obnoxious ऐसे इरिटेंट्स आ रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर ही हो जाएं, ताकि वो कॉफिंग से, स्नीजिंग से, ठीक है, इन चीजों से, या जो रूटीन मूवमेंट ऑफ म्यूकस है उसके थ्रू उनको निकाला जा सके, ठीक है। नाउ इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर रिमूव्ड बाय टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन। टर्बुलेंस का तो आपको पता है ना कि टर्बुलेंस क्या है। जब भी कोई चीज कोई मीडियम हाई वेलोसिटी पे मूव करता है, ठीक है, तो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ द हेयर एट द entrance to the nostrils are important for filtering out large particles. जो larger particles हैं एक normal respiratory tract में, वो तो nose में ही बहुत बड़े particles जो हैं उनको hair पकड़ लेते हैं, कुछ उससे आगे जो जाते हैं उनको nose का mucus पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो तो वहीं पकड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो relatively smaller particles हैं those are removed by turbulent precipitation. ये turbulent precipitation है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। Now air passing through the nasal passageways hits many obstructing veins. Air passing through the, जो एयर पास कर रही है नेजल पैसेजवेज में से, वो कई जगह कई ऑब्स्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स को हिट करती है, ठीक है, उनको हम कॉन्की भी कहते हैं और उनको हम टर्बिनेट्स भी कहते हैं। उनको हम टर्बिनेट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कॉज टर्बुलेंस। जब एयर उनसे हिट करती है तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है, ठीक है, और वो टर्बुलेंट भी हो जाती है, ठीक है। नाउ द कॉन्के, जिनको हम टर्बिनेट्स भी कहते हैं, द सेप्टम एंड द फ्रेंजियल वॉल, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एयर हिट करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करती है और टर्बुलेंस भी कॉज करती है, ठीक है। सो ईच टाइम एयर हिट्स वन ऑफ दीज ऑब्स्ट्रक्शंस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। नाउ एयर ने तो अपनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर ली इनको हिट करने के बाद, लेकिन ये जो पार्टिकल्स आए थे बाहर से इंस्पायर्ड एयर के साथ, जो कि इस एयर में सस्पेंडेड थे, इनका मोमेंटम और इनका मास जो है वो एयर से ज्यादा था। तो एयर ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन ये इतने आराम से अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए दे कंटिन्यू फॉरवर्ड, ये उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस and are entrapped in the mucus coating and transported by the cilia to the pharynx to be swallowed or to be expelled out, ठीक है। तो एयर तो ऑब्स्ट्रक्शन को टकराने के बाद, उसको हिट करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, लेकिन क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मास ज्यादा होता है और इनका मोमेंटम ज्यादा होता है, दैट इज वाई ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते और ये जाके उन ऑब्स्ट्रक्शंस पे जो म्यूकस है उस पर सेटल हो जाते, ठीक है, उस म्यूकस में एंट्रैप हो जाते।
ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ میوکس کو کیسے سیلیا جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ٹورڈز فیرنکس, اور وہاں سے یا تو یہ سوالو ہو جاتے ہیں, میوکس سوالو ہو جاتا ہے, یا پھر اس کو کاف کے ذریعے ایکسپیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول پہ کس سائز کے پارٹیکلز جو ہیں وہ ریسپریٹری پیسج میں کس لیول پہ کس سائز کے پارٹیکلز جو ہیں وہ انٹریپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. The nasal turbulence mechanism for removing particles from air is so effective that almost no particle larger than 6 micrometer, یعنی کہ جو آپ کا ریڈ بلڈ سیل ہے وہ 7 to 8 مائکرومیٹرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو جسٹ اسمالر سائز کے پارٹیکلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیزل ٹربولنس میکانزم سے پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. That almost no particle larger than 6 micrometer is in diameter enters the lungs through the nose. یعنی کہ جو اس سے بڑے ہیں وہ تو نوز میں ہی پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 6 اور اس سے چھوٹے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Now particles between 1 and 5 micrometers settle in the smaller bronchioles as a result of gravitational precipitation. ٹھیک ہے. یہ جو precipitation جس کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ یہاں گریوٹی کا افیکٹ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. گریوٹی کا افیکٹ تو ہر جگہ آئے گا, تو یہاں بھی آئے گا. تو جو پارٹیکلز 1 سے 5 مائکرومیٹر سائز کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسمالر برونکیولز میں سیٹل ہو جاتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف گریویٹیشنل پریسیپیٹیشن. ٹھیک ہے. ناؤ جو ٹرمینل برونکیولر ڈیزیز ہے, یعنی کہ ٹرمینل برونکیولز کی جو ڈیزیز ہے, is common in the coal miners because of settled dust particles. کیونکہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ ان کے ٹرمینل برونکیولز میں سیٹل ہوتے رہتے ہیں. جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یہ مائنرز میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یہ نہ تو نوز کے ہیئر ان کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ جو ہمارا سیپٹم ہے یا جو اور ٹربینیٹس ہیں وہ پکڑتے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیں یہ ٹرمینل برونکیولز تک آ جاتے ہیں اور ٹرمینل برونکیولز میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں. جب یہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اریٹیشن کہاں کاز کریں گے, ٹرمینل برونکیولز میں. یہ انفلیمیشن کہاں کاز کریں گے, ٹرمینل برونکیولز میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیمیج کس کو کریں گے, ٹرمینل برونکیولز کو. ٹھیک ہے. لیکن جو اس سے بھی اسمالر پارٹیکلز ہیں, ٹھیک, جو اسمالر دین 1 مائکرومیٹر ہے, ٹھیک ہے, they diffuse against the walls of the alveoli and adhere to the alveolar fluid. تو وہ یعنی کہ alveolar walls تک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 1 مائکرومیٹر سے بھی چھوٹے ہیں پارٹیکلز, وہ جو ہیں وہ ٹرمینل برونکیولز میں نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ آگے الویلائی میں آ جاتے ہیں. ناؤ اور وہاں کے وہ سیٹل ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہ وہاں کے سیٹل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ الویلائی کو ڈیمیج کریں گے. ٹھیک ہے. وہاں انفلیمیشن کاز کریں گے, وہاں پہ ڈیمیج کاز کریں گے. Now many particles smaller than 0.5 micrometer in diameter remain suspended in the alveolar air and are expelled by expiration. بہت سارے پارٹیکلز جو 0.5 مائکرومیٹر ہیں ان کی گریویٹیشنل ٹربولنس بھی نہیں ہوتی اور ان کی گریویٹیشنل پریسیپیٹیشن بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے, ان کا سائز بہت چھوٹا ہے, تو اس لیے وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ تھرو ایکسپیریشن ہی ایکسپیل ہو جاتے ہیں. انسپریشن کے ساتھ اندر آئے, ایکسپریشن کے ساتھ چلے گئے. لیکن یہ سب ایسے نہیں کرتے, کچھ پرسنٹیج کرتی ہے اور کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ الویلائی میں سیٹل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے پارٹیکلز آف سگریٹ اسموک ہے, دے آر اباؤٹ 0.3 مائکرومیٹر. ٹھیک ہے. 0.5 سے چھوٹے, 0.3 مائکرومیٹر سے. Now, almost none of these particles are precipitated in the respiratory passageways before they can reach the alveoli. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی کوئی نہیں ہے, وہ ٹربولنٹ پریسیپیٹیشن نہیں ہے, گریویٹیشنل پریسیپیٹیشن نہیں ہے, اور یہ سیدھے بغیر جو ہمارے شروع کے نیزل پیسج ہے یا جو ہمارا فیرنکس ہے یہاں پہ یہ نہیں رکتے.
اور نہ یہ ٹرمینل برونکیولز میں رکتے ہیں, یہ سیدھا جاتے ہیں کہاں, ایلویولائی. ٹھیک ہے, سو up to one third of them do precipitate in the alveoli by the diffusion process, with the balance remaining suspended and expelled in the expired air. یعنی کہ ون تھرڈ جو ہیں ان میں سے سگریٹ اسموک پارٹیکلز میں سے وہ الویولائی پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں, اور ٹو تھرڈ جو ہیں وہ الویولائی پہ پہنچے بغیر ہی باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دے نیور ریچ الویولائی, اور ادھر سے بیلنس آؤٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, وہیں سے کیونکہ وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں, کہیں جا کے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے, اس لیے وہ ڈیمیج بھی نہیں کرتے, لیکن ون تھرڈ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ ضروری بات ہو گئی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ووکلائزیشن پہ. ووکلائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بتا دو مجھے کوئی. واٹ از ووکلائزیشن؟ اینی بڈی؟ آ گئے ہیں جی کچھ آنسر. لیٹ سی واٹ آر دوز. اسپیچ. ٹھیک ہے, ہاں, اب اس میں آگے ویری گڈ, یہ اس نے اسپیچ لکھا ہے نا, یہ زیادہ اسپیسیفک ہے اور یہ زیادہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ساؤنڈ پروڈکشن جو ہے وہ ووکلائزیشن کا ایک پارٹ ہے, اٹس ناٹ دا ہول ووکلائزیشن. اس کو ہم کہتے ہیں فونیشن which is achieved by the lyrics. یہ ہے sound production. Articulation which is achieved by the structures of the mouth. ٹھیک ہے, یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کون سی اسٹرکچرز آف دا ماؤتھ جو ہیں وہ ایک خاص ورڈ میں یا ایک خاص الفابیٹ میں کی ساؤنڈ میں چینج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرٹیکولیشن. تو ووکلائزیشن کے دو پارٹس ہیں, فونیشن اینڈ articulation. ٹھیک ہے, so phonation is achieved by the larynx, this is the sound production, and articulation جو ہے جس کو ہم word formation کہہ سکتے ہیں یا alphabet formation کہہ سکتے ہیں, it is achieved by the structures of the mouth. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو یہ کاز کرتی ہیں. فونیشن جو ہے, larynx جو ہے وہ ہمارا ایک مین وائبریٹر ہے. ٹھیک ہے, is specially adapted to act as vibrator. Now the vibrating elements are the vocal fold, جن کو ہم vocal cords بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, now during normal breathing, جب ہم normally breathe کر رہے ہوتے ہیں تو the vocal cords are wide open to allow easy passage of air. اسی لیے ہمیں during normal quiet breathing ہمیں کوئی سانس لینے کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک, اچھا. ناؤ ڈیورنگ فونیشن جب ساؤنڈ پروڈکشن ہونی ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے, ووکل کارڈز جو ہیں دے موو ٹوگیدر, یہ دے موو کلوزر ٹوگیدر سو دیٹ پیسج آف ایئر بٹوین دیم ول کاز وائبریشن. ڈیورنگ نارمل بریدنگ جو کارڈز ہیں وہ وائڈ اوپن ہے, اسی لیے کارڈز میں کوئی وائبریشن پروڈیوس نہیں ہو رہی. لیکن ڈیورنگ فونیشن جب ساؤنڈ پروڈیوس ہونی ہوتی ہے تو کارڈز جو ہیں دے موو ٹوگیدر سو دیٹ پیسج آف ایئر بٹوین دیم ول کاز وائبریشن. کیونکہ دے آر اپروکسیمیٹڈ, آلموسٹ اپروکسیمیٹڈ ٹو ایچ ادر, تو اس لیے جو پیسج آف ایئر بٹوین دیم وڈ کاز وائبریشن. تو جب یہ وائبریشن ہوتی ہے تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. دا پچ آف دا وائبریشن از determined mainly by the degree of stretch of the chords. جتنا زیادہ ووکل کارڈ اسٹریچ ہوگا اتنی زیادہ اس میں اس کی پچ ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی وائبریشنز ہوں گی اور اتنی زیادہ اس کی پچ ہائی ہوگی. دوسری بات, by how tightly the chords are approximated to one another and by the mass of their edges. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ٹائٹلی اپروکسیمیٹڈ ہیں یہ بات بھی ڈٹرمن کرے گی پچ آف دا وائبریشن. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور تیسری بات میس آف دیئر ایجز, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ میل وائس جو ہے وہ عموماً ہیوی ہوتی ہے اور فیمیل وائس جو ہے وہ عموماً شرل ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاؤ بچے. میل وائس کیوں ہیوی ہوتی ہے اور فیمیل وائس کیوں شرل ہوتی ہے یوزلی؟ ہائی اینڈ لو پچز یہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ نے کہا ان میل وائس پچز لو, کیوں؟ کس چیز کا اینگل ہے بیٹا یہ؟ ایڈمز ایپل. اچھا نہیں بیٹا, یہ اس کے اینگل کا بھی اتنا کام نہیں ہے. یہ کام ہے آپ کے ووکل کارڈز کا. میل میں کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون ریلیز ہوتا ہے, اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہے, نہیں نہیں بیٹا, انٹیریورلی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اب بیاض خرم یہ بھی نہیں ہے بیٹا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب سن لو. میل میں ٹیسٹوسٹیرون ریلیز ہوتا ہے, اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ پروٹین سنتھسس ہارمون ہے, وہ ہر جگہ پہ پروٹین سنتھسس کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سلائیڈ ہمارے سامنے ہے, اس کا لاسٹ سینٹنس دیکھو, اینڈ بائی دا میس آف دیئر ایجز. ٹھیک ہے, جتنے اس کے ایجز ہیوی ہوتے جائیں گے, ٹھیک, اتنی اس کی پچ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, کیونکہ ان کا وائبریٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. تو میلز میں کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون ریلیز ہوتا ہے, وہاں پہ پروٹین سنتھسس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ پروٹین سنتھسس جو ہے وہ ووکل کارڈز کو بھی ہیوی کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا وائبریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ کم وائبریٹ کرتے ہیں, ان کی پچ زیادہ ہوتی ہے. اور دی ادر ہینڈ فیمیلز میں کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون سیکریٹ نہیں ہوتا, اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ پروٹین سنتھسس نہیں ہوتی. یہ بات آپ کو ویسے بھی نظر آ جانی چاہیے کہ میل میں جو لین میس ہے وہ 15 to 20% زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے کورسپونڈنگ فیمیل. ٹھیک ہے, لین میس سے مطلب ہے کہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتی, پروٹین کنٹینٹ, مسل کنٹینٹ زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ ہے. ہاں, سیکنڈری کریکٹرسٹکس جو آپ نے لکھا ہے یہ بالکل بات ٹھیک ہے. یہ سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس بھی ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ کرتا ہے, ڈیولپ کرواتا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کا طریقہ بھی اس کا پروٹین سنتھسس سے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پروٹین سنتھسس جو ہے نا ووکل کارڈز میں جو ہو جاتی ہے تو ہیوی ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے میل اور فیمیل وائس میں ڈفرنس آ جاتا ہے. اسی لیے چھوٹے بچے اور فیمیل کی وائس میں بھی کوئی ڈفرنس لمبا چوڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ چھوٹے بچے میں بھی ابھی ٹیسٹوسٹیرون ریلیز نہیں ہوا. ٹھیک, اچھا جی, اب آگی آرٹیکولیشن اینڈ ریزوننس. آرٹیکولیشن میں جو چیزیں پارٹ پلے کرتی ہیں وہ ہیں لپس ہیں, ٹنگ ہیں, ٹیتھ ہیں, سافٹ پیلٹ. لپس, ٹنگ, ٹیتھ, سافٹ پیلٹ. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آرٹیکولیشن میں کام آتی ہیں. اور ریزوننس میں جو چیزیں کام آتی ہیں, the resonators include the mouth, the nose and the associated nasal sinuses, the pharynx and even the chest cavity. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے بچے, یہ وہ ہیں جو کہ ہماری ساؤنڈ کو ریزوننس دیتے. ٹھیک ہے, وہ کیا کیا ہے؟ ماؤتھ ہے, نوز ہے, ایسوسیٹڈ نیزل سائنسز ہیں, اور فیرنگس, اور ایون چیسٹ کیوٹی بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو function of the nasal resonators is demonstrated by the change in voice quality when a person has a severe cold that blocks their passages to these resonators. جو ہمارے سائنسز ہیں وہ عموماً
کولڈ کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ بلاک ہو جاتے ہیں تو ہماری ساؤنڈ کی جو ہے وہ کوالٹی بھی چینج ہو جاتی. کیوں آرٹیکولیشن میں ہوتے ہیں بیٹا, میں نے نام لیا ہے بیٹا زرغونہ, میں نے نام لیا ہے میرے بچے, میں نے ٹیچ کا نام لیا ہے. بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ آرٹیکولیشن میں تو بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ. آپ دیکھیں کتنے ورڈز ہیں جو آپ کے جو ایئر ہے, جو آپ کی ایئر بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے فار آرٹیکولیشن, ٹیتھ اس کو روکتے ہیں. اگر ٹیتھ نہ ہو تو وہ ایئر ایک دم انسٹنٹلی ایکسپیل ہوتی ہے, تو وہ ورڈ کی فارمیشن ہی ساری خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کئی دیکھیں کئی چیزیں ہیں جس میں آپ کے ٹنگ کو ٹیتھ روکتے ہیں اس سے آگے جانے سے, کیونکہ اگر اس وقت آپ کی ٹانگ اس سے آگے چلی جائے وہ ورڈ بولتے وقت, تو آپ ورڈ وہ پراپرلی کبھی پروناؤنس ہی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بچے. چلیں جی بچے, آپ کا یہ چیپٹر تو ہو گیا ختم. آپ کو کوشچن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اب میرا خیال ہے اگلا چیپٹر جو ہے نا وہ آپ کو اس کے 2 لیکچرز لیں گی ڈاکٹر نصرت, اور پھر جو ہے وہ آخری لیکچر آپ کا سیٹرڈے والا جو ہے وہ میں لوں گا. جی سیٹرڈے والا بالکل وہ میں لوں. ٹھیک ہے, اگلا چیپٹر جو ہے دیٹ از ریگارڈنگ دی بلڈ, دی پلمنری بلڈ سپلائی. ٹھیک ہے, بلڈ فلو, پلمنری بلڈ فلو, بلڈ سپلائی, اس سے پڑھیں. وہ بھی آسان ہے. فرسٹ ایئر تو آپ کا سارا ہی آسان ہے, سیکنڈ ایئر میں کچھ چیزیں مشکل آنی شروع ہوتی ہیں. فرسٹ ایئر میں تو ایسی مشکل بات نہیں. ٹھیک ہے بچے, اینی کوشچن؟ چلو ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار لسننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.